So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Zestiria. Wir haben hier direkt ein kleines Szenario, sage ich jetzt mal, von Dessel mit Hunden. I don't think any dogs have barked at me for a while now. There's the reason why. Is that Dessel? Looks like the dogs are flocking to him. What? You want something? No, I'm just a little surprised. You're okay with dogs? Of course I am. Dogs are silent partners. You haven't given them enough of a chance to know better. But dogs do bark. They only bark because they can sense your anxiety and aren't sure where it's coming from. In other words, it's because you're afraid of them in the first place. Well, I'd argue that they bark at me first. Mit einem Stein kann man viel erreichen. Hier sind wieder viele So Szenarien. hot Ne? again. It truly is. I think I'm gonna get sunburned. Edna, do you use your umbrella for protection from the sun? As you can see. Do Seraphim get sunburned too? I guess it makes sense since Edna has really fair skin. Edna's umbrella can be used to avoid the sunlight as well as rain. It can even be used to push back the Hellions. Oh wow! So it's like killing 3 birds with 1 stone. Not quite. It's also her signature item, so it's more like killing 4 birds with 1 stone. If that's true, then really it's like killing 5 birds with 1 stone since she has a cute mascot character attached to it. And it's also something she can change depending on her mood, so that's actually 6. I'm like Cinderella with an umbrella. I must say, that was a good one. Not to mention a lot of dead birds with 1 stone. So, da haben wir alle. Wir müssen jetzt in die Schreinkirche. Mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo die war. Perlhaferweide, da waren wir. Ich denke mal, wir müssen hier unten lang Richtung Bockdiözese. Ja, laufen wir doch direkt einfach mal falsch. Ich möchte gerne wissen, ob ich hier noch was kaufen kann. Ich meine, wir haben uns ja schon relativ gut ausgerüstet. Heiliger Trank haben wir, Kalzitspeer. Den Speer brauchen wir ja nicht wirklich. Und der ist gleich. Genau. Gut, dann lassen wir das. Hoppala. Und dann gehe ich direkt hier unten entlang. War ich da hinten schon in diesem... Hier? Da ist eh nichts. Wir können ja mal mit ihr reden. Wo genau sollen diese Höhlen sein? Wir können die Riegel nicht so zurücklassen. Mit der Karte kann ich wohl nichts falsch machen. Das ist die Schreinkirche. Lass dich nicht ablenken. Naja, wir sind ja noch nicht wirklich in der Schreinkirche. Aber dass es hier nur am Regnen ist, das ist schon merkwürdig. Ist das vielleicht hier rein? Ich weiß es nicht so genau. Nee. Okay. Dann wäre da ja auch so ein grünes Symbol eigentlich. Nee, wir gehen mal hier entlang. So. Da ist eine Höhle. Da ist der Ritterturm. Ostviertel. Bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht sogar da unten entlang müssen. Oder ob wir hier rum müssen. Schauen wir mal. Ja, das sieht mir ja ein bisschen aus wie diese Schreinkirche. Oh, eine Kiste. Da können wir aber noch nicht dran.
Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Art Bühne, wo Reden gehalten werden oder sowas. Oh, da ist nichts. Das ist gemein. Auf der anderen Seite hätte auch ein Schatz sein sollen. So eine Art Festplatz oder sowas. Auch nicht wundern, ich bin noch ein bisschen erkältet. Aber es ist schon wieder ganz gut weg. Nordviertel. Da sind wir jetzt hergekommen, ne? Diese Stadt verwirrt mich ein bisschen. Gastaskelione. Genau, da waren wir. Gehen wir wieder zurück. Bin mir auch nicht sicher, ob das beim Ritterturm war. Ich gehe mal Richtung, oh, das ist ja der, naja. Aber wir gehen mal ins Ostviertel. Ich weiß ehrlich nicht mehr, wo die ist. Es tut mir auch leid, dass wir uns da jetzt ein bisschen dran aufhalten, aber wenn es jetzt da oben nicht ist, gehe ich Richtung Höhle. Aber hier waren ja nur so Geschäfte und so, ne? Ah, hier war auch nichts. Naja, dann gehen wir in diese Höhle da rein. Ich denke mal, das wird die Schreinkirche sein oder irgend so ein Eingang in die Schreinkirche. So ewig lange Wege immer zu laufen. Ich hätte gern so ein Pferd oder sowas, dass wir schneller unterwegs sind. Aber ich glaube, da werden wir nichts bekommen. Leider, leider. Ja. Höhle, ne? Mieze sollte vielleicht mal die Brille aufsetzen, wenn sie spielt. Manchmal bin ich ehrlich so ein bisschen verpeilt. Hier ist auch nichts. Ich hätte gerne noch so einen Schatz oder sowas. Dass wir da einfach so reinkommen, dass das so gar nicht bewacht ist, wundert mich ehrlich gesagt. Well, that was easier than we thought. This looks like an auditorium of sorts for the believers. Sure looks like a small crowd. Sieht mega cool aus hier drin. Ein Pfarrer? Can you tell me the names of the seraphim who hold the utmost power, known as the Five Lords? Die 5 Herrscher? Musif! Oh, and Eumacia! Hyanawa and Amanok! Correct. Now, can you tell me the name of the last one? The seraph who's worshipped here at the Shrine Church? Motelis! Was ist los, That's Lila? right. Motelis is the seraph who has given the entire Glenwood continent his blessing. The seraph worshipped at the Shrine Church is Motelis? The Five Lords, huh? Big movers and shakers. I bet Motelis would know something about how to stand against the Lord of Calamity. He's got to. Is he really all that? Well, he's the leader of the Five Lords after all. You must be Soray. Welcome to the Roland's Church headquarters. I heard you were to visit. Please, come on in. Ich habe das Gefühl, dass wir Motelis noch schnell treffen könnten. Oder bald treffen werden. It's more magnificent than I'd even imagined. The architecture definitely dates it to the height of the era of Asgard. Glad to see you're impressed, but don't let your guard down. Aber so viel Böses wie hier ist, habe ich die Befürchtung, dass auch er sich in einen Hellion verwandelt hat.
Das wäre natürlich nicht so gut. Naja, wir folgen dem Pfarrer mal. Will da vorne auf jeden Fall speichern, bevor wir mit ihm reden. Oder auch nicht. This inscription concerns the trial of the shepherd, and the spiritual powers he obtains upon clearing it. Could the spiritual powers Be real? Buzz, 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 buzz. Be real, real bees. Oh, bees everywhere. just possibly? It's like the lettering's meant to tell us something. But it's all gibberish. It must be some kind of code. Well, it does involve sensitive info. Maybe there's a hint to crack the code somewhere. Hey, what does the big rock thing say? I'm afraid I'm not really sure. The inscription is written in some sort of cipher, and the key to interpreting it is handed down only from pope to pope. So, I guess we'll have to get the Pope to read it then, huh? Oh. Syringe! Er ist zu Stein geworden. Let's get out of here. I don't feel so good. What is going on? It's a Hellions domain, just like when we fought Heldalf. Das ist überhaupt nicht gut. Ist Heldalf hier? Alle sind zu Stein geworden. Die Kardinälin, oder? Ist die das? Going home already, shepherd? Huh? Hübsch I am sieht sie Cardinal aus. Fortin of the Church of Rollins. This domain, is it yours? Ah, so you can still move. Why don't you lend me your powers? For the sake of the people, of course. They asked me the same thing in Highland. I hardly think myself the equal of a Philistine like Bartlow. Sounds like something a Philistine would say. Charming, but sticks and stones and so on, young lady. Ooh, she's good. I have but one wish. To see my empire overcome this tumultuous era of chaos. A task only possible if the people are united. But Rollins is far too expansive to unify the people through mere patriotism alone. Shepherd, do you know exactly what it is that the state has used for eons to keep an entire country in line? Is it faith? Yes, faith. It is the belief in their own salvation that inspires in people the greatest sense of unity when they band together against outsiders who share different values. Meaning that my church itself should serve as the cornerstone for all of Rollins. Maybe in your mind. It is but the vision of one who would guide the people. With the name and power of the Shepherd, more people than ever can be brought to salvation. Then you should cooperate with the Knights. Wouldn't that really be what's best for everyone? I would welcome their efforts if they would simply bend to my will and do as I command. Even if they are a pack of loutish meatheads who can't figure out that their Pope abandoned them. Jetzt hättest du nichts damit zu tun. Wait a minute, the Pope just ran away? You didn't have him locked up?
I am not a street thug child. The Pope, Cedra, I should say, left of his own accord. Abandoning his duty to both the Empire and his followers. What, pray tell, would you call such a man? Pretty irresponsible, if what you're saying is true. Irresponsible is one word, and still there are so many fools out there who trust in such a coward. The Knights, for example. In order to bring the people together, we must find Cedra and give him his due punishment. Punishment? Yes, the same punishment that befell those uncivil enough to mistrust me. Then we have a problem. We need the Pope to tell us the meaning of the inscription. Why? Cooperate with me and it won't be necessary. I need to know, no matter what. Ah, I see. That's very unfortunate. So then you mean to say... Oh nein. What the? My body! that you reject my vision! Saray! Da sind sie wieder. Let's go! We're leaving. Da ärgert sich jemand. What? They broke through my domain and connected with the Seraphim, if only just for a moment. Oh, will I relish this. Spektralmantel. Drücke nach links, um den Spektralmantel zu wirken und unsichtbar zu sein. Du kannst dich an Hindernissen vorbeischleichen, die durch Sehkraft Bewegungen erspüren. Und unerkannt an Feinden vorbeihuschen, die dich mit ihrer Sehkraft finden. Wenn du wasserempfindliche Feinde triffst, kannst du einen Kampfvorteil verschaffen. We disappeared? What the hell was that? It's called the Spectral Cloak. You've been practicing in secret, haven't you? That was sweet! We'll talk later. We've got to flee to the Knight's Tower. Mikleo. Hast du heimlich geübt, du kleiner Schuft? Sehr nice. Fehlt nur noch Edna, ne? Diese blöde Kuh. Fast wollte sie gegen uns kämpfen, aber das hätten wir nicht geschafft. Dafür sind wir noch zu schwach. So. Ab in den Ritterturm. Und dann müssen wir unbedingt Sergei erzählen, was passiert ist. Und den Papst finden. Gotta dash. You go on ahead. Okay. Naja. Ich bin mal gespannt, was sie für eine Idee hat. The Pope fled of his own volition? I'm sorry I couldn't get more details. We were sort of running for our lives. No, that is more than enough. I'm just relieved that you weren't captured. Thanks for saving us back there. It's the least I could do. Seraph Mikleo, my humble admiration for your bravery. It's nothing, really. It is nothing. All you did was blind her temporarily. We have to do something about her domain. Those powers might help. Let's get the Pope to decipher that inscription. That'll be tough if we don't know where he is. The Knights have been hunting him for a year now with no success.
Yeah, but they were assuming the whole time that the Cardinal was behind the disappearance. Guess what? I think I know where Popadope might be. You do? The village of Gadadin on the southern part of the continent. We won't know for sure until we check it out, of course. How did you get that information? Well, let's just call it an industry secret. You know how it is. Of course. I should have expected no less from the wife of the shepherd. Let us send a search team to Gadadin. Hold on a minute. The Cardinal already expects that our side will be searching for the Pope. Naja, wir haben es ja A highly gesagt, visible ne? squadron of knights would essentially be a bright pink arrow pointed straight at him. However, We can operate covertly in small numbers. Let us handle Gadadin. But that's far too much to ask. Chill, Captain, we got this. What is it they say? Pope springs eternal? Abandon Pope! All ye who, don't go to Gadadin. Okay, settle down. My thanks, gentle shepherd. Actually, as for what you can do in return, do you suppose we could get a pass to Roland's? I might be mistaken for an ally of the Highland Army otherwise. I have seen for myself the quality of your character. I shall prepare it immediately. Thank you. That's a load off my mind. There is something I would like to impart to you as well. Would you please step outside for a moment? Nanu, was hast du uns denn zu sagen? Vielleicht geht es seinen Bruder, seinen Zwillingsbruder. Na, dann schieß mal los. Do you remember the art I used when we fought against one another? That is the Lion's Howl, an art passed down through our band of knights. I and my younger brother Boris are the only ones alive who know it. But now I pass it to you as well. Wilt thou accept? Yes. Oh, ich muss wieder gegen ihn kämpfen. Wähle im Arte ist mir nur eine Fessel ist. Arte. Löwengeheul. Nach oben und A drücken. Well, you're a fast learner. Ja, wir müssen ja einen Knopf I must drücken, ne? apologize that this feeble art is all an oaf like me may offer you. Don't say that. It's incredible. Thank you so much, Captain Sergei. You and I stand as equals. You may call me Sergei. Then you may call me Saray. Saray, I am loath to believe the Pope just abandoned his post on us. But I also sense that there may be another side to this unfortunate story. I understand. We'll find the Pope and come back with the truth. Ich glaube nicht, dass der einfach so abgehauen ist. Godspeed. Rose, was it the scattered bones who found the information on the Pope? Maybe. Seeing where the church's money was going gave us a little hint. That's what I thought. You guys sure don't operate in the same way that the knights do. Of course not. An Assassin's Guild can't function without proper intel. Assassins. Right. Here is your pass, Saray. Sehr Thank gut. you. Our travel should be much easier now. I wish it were so. But we've received word that Byroclef Ridge, which leads to Gadadin, has been blocked by rock slides.
We could have been on the ridge right now. If only we'd been a little bolder. Rose! My punchline! What's the plan? You'll have to go through Cambria Caverns, south of the Meadow of Triumph. An underground passage, huh? No problem. That's your thing, isn't it? You bet it is. Vielleicht finden wir dann auch diesen Seraphen für die Stadt, wo wir waren. Alles klar. Wollen wir nochmal mit ihm reden? Wir werden die Kardinalin so gut es geht zügeln. Ich bete, dass euch kein Unglück widerfährt. Ich habe das Gefühl, wir werden sie nochmal treffen. So, dann gehen wir wieder zurück ins Nordviertel. Ne? Ja. Bin mal gespannt, ob wir diesen Seraphen da finden können. Denn es wurde ja gesagt, sie befindet sich in der Cambria-Höhle. Nehmen wir doch alles mit. Da vorne wartet etwas auf uns, ob es die verstreuten Knochen sind oder die liebe Päpstin, die noch was von uns will, oder Kardinälin. Oh. A Hellion! Is it one of the Cardinal's guards? Das kann gut sein. Saray, we have to trick the guard into thinking we're not here somehow. Da oben können wir ja nicht hin, also müssen wir... Oh. Would it kill you to use that head of yours? Sheesh. Ah, okay, da vorne. You don't learn, do you? So, dann gehen wir direkt hier rum. Nochmal drücken. Okay, es hat gerade so geklappt. So. We made it. Think we lost the Cardinal with that? I sure hope so. Alles klar, wir speichern schnell, es ist viel passiert. Da war der letzte Speicherstand, dann speichere ich hier oben. So. Die Pen. Also man merkt wirklich schon, dass ich erkältet bin. War das hier unten? Durchquere die Höhle über die Wiese des Triumphs. Wo waren die Triumphwiese? Da hinten müssen wir lang. Aber hier, das ist ja noch ein ganz anderes Gebiet. So. Aber ich denke mal, die Kardinälin ist ja auch nicht blöd. Die wird uns irgendwelche Leute hinterhergeschickt haben, die uns ausspionieren. Ja, den nehmen wir mit. So. Schön ein paar auf die Fresse. So. Rose macht das schon da hinten. You're pretty mature, Rose. Coming from you, I'm not sure how to take that. What now, Edna? And you're such a kid.